Ești tot rău de tot cum zbori. Unde ai chef? Episodul 2 din Hogwarts Legacy, mă bucur să văd susținerea de la episodul anterior. O să-l ducem la capăt sau nu? Depinde de voi. Ne reîntoarcem la profesorul Fig să explicăm că am învățat un nou spell să ne protejăm cu foc. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So Professor Hecat. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That's mai bun. I don't wish to postpone our visit to the library any longer. Și mai pot să vă arăt asta. Încă în descriere știți deja treaba. Fig, I have work for you. Come. Am niște treabă pentru tine. Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Vino în biroul meu în 5 minute, asta zice că e ocupat cu noi și directul zice că nu-i pasă. Că putem aștepta. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Zice că excursia noastră o să mai aștepte pentru că e nebun profesorul ăla și e nervos, cred că de la nu știu exact pe ce, poate pe excursia cu dragonul, cu Fig. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Am văzut ce s-a întâmplat cu trollul ăla. Many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Ce ai făcut că se atrage atenția lui Ranrock? Sau ăluia, cum îl chema? Victor Rookwood, pardon. Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map o hartă și ne-a dus la o zonă restricționată. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Secretul tău e în regulă cu mine? Whatever it is. I-am zis secretul nostru ăsta, că poate e un prieten de-al nostru. In the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight and tell no one. Lângă bibliotecă noaptea asta și ne întâlnim. Ok, să nu spun la nimeni. Thank you, Sebastian. Am zis I'll că meet you later. poate avem încredere în ăsta, că nu trebuia să-i zicem secretul nostru, că ne-am dus cu profesorul Fig, nu știu unde, cu dragonul, dar poate e de treabă și nu spune nimănui secretul. See there? That's the door we need to reach. Să ajungem la ușa aia. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Vor să ne părască dacă ne I can văd. be sneaky. Let's go. Hold on now. Avem ceva de There's a invizibilitate? spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Deci există ceva cu care ne facem complet invizibil, dar nu avem noi. Asta are sens, o pelerină ceva. Dar nu avem, așa că o să folosim o vrajă. Problema e... Ok, că ne-ar trebui mai multe speluri, mult prea ușor când ești invizibil. Ăștia nu se realizeze că se deschide ușa? Presupun că nu. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Mamă. Damn. You told me the librarian would be gone by now. Mi-ai zis că o să pleci ăștia de aici. I said usually. Am zis de obicei. It'll still be all right. Dar e în regulă. See her desk behind me. Îi vezi birou? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll Cheia e la create a birou. distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me.
Cum nu ne aude dacă vorbim așa tare? Asta îi distrage atenția. What? Cum o vede? Nu sunt invizibil? Nu sunt complet invizibil. Iată că ăla face ceva. Mă, ce? Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Here it is. Am luat cheia și am plecat. Și nu știe nimic. Doamna de la bibliotecă. That wasn't so difficult after all. N-a fost prea greu. How to find that book. Bă, cu ea aici, e nebunie. Ce facem? Deci n-am înțeles exact ce carte ne trebuie. Use basic cast while undetected to lure authority figures and enemy. Ah, ok, ok. Atacăm ca să le distragem atenția undeva. Ghost, don't let her see you. Fantomă! Păzește biblioteca! Cred că ne vede. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So Este what is mărgăl it acum. you've been looking for? Ce cauți? I'm looking for a cure to help my twin sister. Să ne ajut sora geamănă. So she can return to Hogwarts. Se întoarcă la Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus E on ciudat what că noi suntem you're invizibili, dar vocea Which noastră is se aude what, full. precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Ușa asta se deschide ea. De ce are nevoie pentru sora lui geamănă să o vindece? Zici că nimeni nu o ajută. Nu știu exact ce e asta. Trebuie să reparăm. Who have we here? Pe cine avem aici? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Explorați pe unde n-aveți voie. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... Să nu ne părăști. I'm going to Vă părăsc, vă părăsc. I'm going to tell. Opa. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Ok. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Și se descurcă el. I like having friends who are in my debt. Vreau să am prieteni care sunt Good datori. luck in your search. Păi, Now, cum sunt eu where's dator? that damned poltergeist got to? Când pentru el facem toate astea. Că nu ne Just trebuie the spell cartea. to repair this armor. Paro era. O să-l punem aici, presupun. Repair. Ar trebui să aibă mai multe sloturi. Părerea mea. O, da, ne ducem. Biblioteca asta e gigantică. Protego, Lumos. There must be more to this room. Opa, That's it. portalul. O, ce se întâmplă, mă? Ușa cu simbolul This lead. de la mai întâlnit noi. Am ajuns aici. Dar nu cred că putem trece. Sau? Not No. surprising. Guards at the ready. Nu cred că mai suntem la... Levio, Protego. Incendio. Incendio. Ok. Mai sunteți? Ah. Vă văd, vă văd. Oh, snap. Protego. Bă, Incendio. ai magie întunecată asta, cred. Oh! Ok. Bă, că ne facem viața la loc, dar avem poțiunile în dreapta jos. Păi, bă, omul meu. Levioso.
Incendio. Bun. Levioso. Bine. Accio. Combo-uri frumoase. Get Shrek. Așa. Avem de... Să merg... Oh! Revelio. But to where? Unde ne ducem, e întrebarea. E bine. Uite, ne facem un drum aici, dar nu știu unde ne duce exact. A, dispare. Băi, nu, cred că o să picăm, sau? Oh. Și un cestan aici. Ia mă, ce e în el? A, o mască? Really? Cine sunt, bă, de la... Anonymous. Ia vezi. Ia vezi masca asta. Ha! Îmi place că rămâne pusă masca. What's about me? Da. Astea mici. Ne dă ochi. Wow, ne dă ochelari. Oh, I see now. Urmează o luptă crâncenă. Hai, care are curaj, tupeu? Care o dă cu mine? Accio. Cred că e mort. Ușor, ușor. Aia n-am folosit-o. Am găsit cartea supremă. Book after all. Ce mască am! Că sunt amintirile alea. Sunt din Squid Game. Codul F12% reducere clasic cod. Îi livrează repede energiile. Cred că vreo 2 zile maxim. Erau oamenii la sat. E chiar vindecat cu cartea asta sau ce? Le-a dat ploaie, bă. Au crescut copacii, s-a înverzit vegetația. Și cred că îl vindecă pe copil. Și ea a crescut mare sau ce s-a întâmplat? Fetița aia. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Sau copilul ăsta era fata aia? Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Deci fata asta a intrat în al 5-lea an direct. When we spoke yesterday after class, you asked about the
Beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I deci asta e copilul ăla. immediately. I cannot thank you enough for what Vă you did. mulțumesc că mi-ați We ajutat were glad to satul. help. And yes, Plăcere. I did see swirls of magic everywhere Am that văzut day. magie peste tot. My father insists it was my imagination. Tata zicea că era imaginația mea. It was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But Profesorul we've le never vede și known of el. another who could. I don't understand. What are they? Cred că ceva special la magie Whispers vede. or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic. Magie antică. You are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morgana. Și cu antrenament poate să controleze Before I magia can train antică. you to wield such magic, Te voi antrena you eu. must first master all that Hogwarts has to offer. Trebuie să termin școala Hogwarts. Mai A întâi. magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a Poate select. face mult rău în mâinile greșite. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here Să today. nu vorbești cu nimeni despre ce am discutat azi. Nu a zis nimic, a plecat direct. What? Pare cam malefică. Ia uite-l și pe al nostru, Sebastian. Anonymous. Ce zice Sebastian când ne-am intrat fără mască și am ieșit cu mască? Sneaking in the restricted section again! Din nou te-ai fărișat. I had thought we were through with this mischief. Am crezut că am Clearly încheiat. detentions are insufficient. Detenția nu ajunge pentru tine. I'm afraid I must take this to the headmaster. Te voi spune la director. That being said, Peeves informs me that you didn't come alone Tu tonight. n-ai venit singur azi. If someone has coerced you, I would have you tell me. Spune-mi dacă te-a convins cineva. You're a bright boy. Don't waste Oare dă vina pe this. noi? There was nobody else. Nu mai era nimeni. I came alone. Wow, top G. Sebastian e top G. Sebastian. What will your uncle say? Ce va spune unchiul tău? Wow. Ok, a fost corect să zicem secretul nostru lui Sebastian. Păi și nu mai fac invizibil sau... Sau gata, a plecat toată lumea. Bun, nivelul 5. Hai să ne întoarcem la profesorul Fig și să ieșim din nou din bibliotecă. Cred că am ieșit. E ciudat că e noapte la facultate aici și nu e nimeni nicăieri. Mă mir că avem voie să ne plimbăm noaptea. Ce mai zice mă profesorul? Am dat time skip, ok. Că era noapte, am dormit în picioare acolo. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood? Goblinii Makes no lucrează cu sense. Rockwood. N-are sens. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's... E de necrezut. Fig. You have a visitor. Ai un oaspete, I'll see what I Fig. can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Am Black. căutat zona It was a restricționată. book we were after. Era o carte. Stai că explic acum. What? That's... Stai, e nebunie. You accessed the restricted section? Cum? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it Cartea appeared era on the sub map. zona I restricționată. want to hear everything. First, let's have a look. Hai să ne uităm. La cartea cu totul. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. Lipsesc pagini. It appears someone has got to the book before us. Cineva a ajuns înaintea noastră la carte. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take Poate some scoatem time. ceva folositor din cartea asta până la urmă. I wonder why it was here, below Hogwarts. De I ce era aici think I sub know, Hogwarts? sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought.
Miriam was right. And the second memory? Profesorii They were foloseau talking to a magie. student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Poate cartea va Now, I have to explica take it with amintirile me to tale. London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Deci zice că i-a explicat să zice că în prima a văzut două amintiri că în prima profesorii ăla care a ieșit pe ușă sau cineva de genul cu care am interacționat înainte era un profesor aici și foloseau magie antică să repare nu știu ce cască. Și în a doua a zis că mai e o fată care s-a înscris exact ca el în anul 5. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Ok. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's Herbology. more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Deci ăsta pleacă în Londra. And don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Ca să vorbească cu ministrul nu știu ce despre moartea lui George la începutul jocului pe care l-a mâncat dragonul. Și a zis că să analizeze el cartea, să vadă dacă mai găsește ceva. Și între timp noi să ne mai completăm studiile și așa mai departe. Avem o misiune aici. Herbology, cred că e. Facem poțiuni. Good morning, Professor Garlic. Deci, How wonderful it is to see you again, Lenora. mă bucur dear. să te văd, Lenora. Here, you'll need these for today's class. Trebuie să stea pentru azi. A little treat for your Sunt curios ce s-a întâmplat cu fata aia care a intrat în anul 5 exact ca noi. Uite-l, mă! Squid Game. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Salutați noul nostru trandafir We do look forward to growing din together. grădină. Pare ca tânără profesoara asta. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Nu știu ce zice de tentacule, erbologie. Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Rădăcina mandrake. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Să ne acoperim urechile. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Trageți ca lumea. Wow! Se dărâmă clădirea! Place your mandrake in the new pot and pat down the soil. Puneți-le într-o vază nouă și tasați pământul, nu știu. Ce sunt bolea? Erau niște copii, așa, ce erau? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Să fie ca o pătură solul, zice, pentru planta aia. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. A ta era prea matură. All right, then, off you go. De-aia ai țipat așa tare. Splendid work, everyone. Bă, ce oră ușoară. Tragi de o plantă și aia e tot. For our next task, we'll be planting dittany. I wonder if hippogriffs like knockwursts. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. Te-ai They descurcat bine. can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you Dittany. some seeds. Have your own Am potting aranjat pentru table here in tine the classroom. Wasn't easy to o spare masă one on specială. such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Deci plantăm alea, dar tot durează să crească. Chiar dacă folosim magie. These restorative properties make it a vital ingredient 10 of the minute. Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class.
Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Le putem folosi în poțiuni odată ce sunt gata. Branch out. Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that Varză some plants are chinezească. better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do. O varză care mușcă, chinezească. N-am înțeles exact ce vrea de la mine. A zis că o să vină un coleg. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Oh, Nice cap to de meet you. mătură. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Nice work in defense Varza against the dark arts, chinezească, by the way. ok. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Duelul tău cu Sebastian. Thinks he's really good. But Aia, mă, here mi pe we ăștia de are, duelo home of din the episodul Chinese- anterior. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Și că să arunc varza la marioneta asta. Apasă tab, tool wheel, varză. No. Oh, Look at that. They'll chomp on anything they can get their să mouths muște on. orice prind. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Incendio. Gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Ok, am înțeles. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Deci putem folosi plantele I suppose they oponenți could reali. prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a Troll cruciferous in vegetable if Hogsmeade, e necessary. nebunie pe afară. Dogweed and death Trebuie să te cat has more aperi. of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. And with that Doamna helpful profesoară, reminder as am to why plantat we should varza. always wear our dragonhide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing Văd că nu te-a mușcat digits. nimic, deci ești în regulă. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Ne laudă că avem Magical degete plants have verzi, so că ne much to descurcăm. offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Am terminat ora, deci înțeleg ideea. Dacă vrem și ne bate capul așa, dacă avem chef, avem varză care atacă inamici și așa mai departe. Nu știu dacă o să folosesc eu prea mult, dar vedem. Începem ora de poțiuni. Ce profesor avem ea? Potions is one of the Ah, most ăsta e. challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and Și că e cea mai grea materie asta cu poțiunile. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in Explică-ne handy? de ce e bună poțiunea. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not Poate all. vindeca răni. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of Deci de ce nu-și vindecă piciorul cu poțiunea? You never know when you might need it. Please begin. Hai să învârtim aici. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. 2 picături. 4-5 picături. Învârtim la oală aici. Cu polonicul.
La cazan. I see most of you have not forgotten how to stir. Văd că n-ați uitat cum să amestecați. Not an easy potion to brew. Well done. A fost o And poțiune from what I ușoară, hear of bine. your recent Foarte exploits bine. in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Zice că o să găsim acum materialele în birou, dar pe viitor le cumpărăm noi sau le facem în grădina de mai devreme. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Da, am permisiune să intru în biroul lui. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. Ai o oportunitate I'm Gareth, by the extraordinară. way. Gareth Weasley, bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Regele poțiunilor ăsta, auzi. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. E nepotul la nu știu ce profesoară ăsta. Full-size brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. A zis să luăm un ingredient pentru el. I'll get you the Fwooper feather, as long Sure. as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Și că ăsta face o poțiune foarte puternică, dar îi lipsește o pană și să o luăm noi. Your potion should not be that. Aha. Nu știu ce zice. Give him we know the shopper's reputation. Ok. Hai că luptăm tot ce putem pe aici. Remember, precision is key. Ia vezi, era să zic aripa. Brilliant. Pana. Thank you. This is going to take a moment to brew. Va dura We should puțin. get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's Faci tu finished. poțiunea și zic eu când sunt gata. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. 30 de secunde durează, cica. Îți crește defensiva. Și te acoperă cu... un scut, cred, sau? Gata. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Ce se întâmplă? Wait, it's not supposed to. Ah! Gareth! Not again. Gareth, nu din nou. The smell. Dragon Dung! What happened? Well done, Gareth. A dat fail. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. Îi scade puncte sau Mr. nu știu. Weasley did not do this on his own. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Erai Weasley brew chaos. ocupat că l-ai ajutat pe Mr. Weasley. Nu știu la ce te referi? I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. Nu merge, bă, să-l păcălim. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. Te-ai descurcat bine. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able Te-am to meet your subestimat că ești un elev nou. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. La herbologie. Now, I recommend that you find a Herbologie, safe cum se location in nu which to știu. practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Deci, ălea merg mână în mână.
Poțiunile cu Each plantele. of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Gata, orele. Bă, are sens că pui plantele, după aia iei materialele și faci ingrediente. Mă rog, faci poțiuni cu ingredientele alea. Avem totuși o misiune în afara... avem o misiune aici și nu cred că ne putem teleporta. Uite și un fast travel. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Sper că ți-ai revenit după excursia noastră. But I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow Sunt after îngrijorată pentru tine. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Spune-mi de ce te căutau. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intensely. I-am zis că, bă, nu știu, eu nu m-am întâlnit cu ea înainte. You were clearly in danger. Tu ești în pericol. It is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. Am realizat ceva. You displayed such courage fighting that troll, and Sirona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Sirona nu era speriată de ăia doi. Inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Nu o să stau și să văd cum ei îmi distrug casa. Noua mea casă. Good. Vrea să ia acțiune, fata. Dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit. Să investigăm noi, să găsim dovezi. All right, but how? Polițistul singur din episodul anterior. Find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Stai aici dacă ai nevoie de mine. Zice de polițistul singur din episodul anterior că... What are you up to now? Ce s-aude, bă? What's going on here? Ok, polițistul ăla nu vrea să ne ajute cu băieții răi. Și să găsim niște dovezi pentru polițist, nu știu. Au ăștia probleme. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. N-am văzut pe nimeni, am avut treabă. Victor Rookwood don't give a dock. She's nipped back your time. Rookwood, lui Rookwood nu-i pasă de tine. Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Vrea să vorbească cu tine. Un elev. Leave her alone. Lasă-o în pace. Hai să-i cocoșăm pe băieți. I see you. Incendio. Levioso. Gata. Oh, mai avem. Cine e ăsta? Duelist. Hai să o dăm dacă ești tare. Collection section of your field guide has been updated with a new enemy type. Mama, un nou inamic. Oh! Ce mi-a dat, bă? Tell Rookwood to find me himself. You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? Hai să-i cocoșăm pe ăștia. Cred că știu ce trebuie să fac. Cred că mi încarc magia întunecată pe ăștia. 100%. Ia de aici, că n-ai servici. Gata. Da, avea scutul ăla, deci cu foc îl distrugi. What on earth just happened? Ce s-a întâmplat? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. N-am mai fost atacată niciodată așa aproape de Hogwarts.
Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive Datorită skill-urilor tale de apărare. Tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you. Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists Hoții with lui little Rookwood. cronies. They seemed quite keen Vor on să te you. atace. It's a long story. E o poveste Thank you for your lungă. help. Mersi de ajutor. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Te-ai ferit de ei Let's momentan. get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's Arheologist, work and life. arheologist. Cum se traduce, mă? Not? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he Merlin a left fost here la Hogwarts. centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. Stâlpii din spatele ei se I referă. believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Deci Merlin ăla care a fost la Hogwarts acum nu știu câți ani a făcut stâlpii aia și a un motiv și a vrea să afle I motivul. can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a O little să zic secret. un mic secret. No one has yet managed to figure out how they work. Nimeni nu știe cum But funcționează I stâlpii. believe I have just unlocked a crucial clue. Dar eu cred că I știu. suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet e important. Versatile herb. O Merlin iarbă. repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little Și hypothesis. că pui iarba aia în mijlocul simbolului nu știu cum și... I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Ia să vedem. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, Trebuie să punem în and we'll mijloc. see what happens. Ok, dar la care stâlp se referă? Solve the Merlin Trial. Ah, asta de jos. Credeam că pe stâlpii aia înalți. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? Ce fac acum? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Stâlpii. Revelio. E ceva cu ei. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Focul. Îi face să coboare. Cred că nu avem cooldown la abilitate acum. Barba lui Merlin. What a day! I can hardly believe it. Era cineva aici, silueta cuiva. I take it we can call that a success? A fost un succes? Can indeed. Da. However, I now have even more questions. How does it work? Acum am mai multe I întrebări. must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade. Deci e un puzzle pe care noi trebuie să-l rezolvăm cu timpul. Must be off. Such a pleasure to meet you. Mă bucur că te-am întâlnit. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety Probabil of se my întâmplă ceva după ce facem toate puzzle-urile astea. Dar sunt mai multe pe hartă, ați înțeles ideea, cred. Level 7, different challenges.
jocul are foarte mult content, că mai ai ideea. Adică dacă vrei să stai, să te joci, să admiri harta, ceva gen RDR 2. Știi, RDR 2 are o hartă foarte mare, Red Dead Redemption 2. Și dacă îți place și te pasionează, serioasă. Scrope știe despre cartea pe care ai găsit-o. Îi lipsește ceva? Nu vrea să creadă că e în regulă să vorbim... Scrope nu crede că e în regulă să vorbim undeva deschis. Ți-a mai lăsat o notiță pe pod. Pe lângă pietre. Scrope? Who is Scrope? Era ceva... Goblin Scrope. Chiar îmi place, se vede că am văzut că era un trailer pe PlayStation, pe canalul de YouTube, acum câțiva ani, deci... Jocul chiar e vechi, s-a muncit foarte mult la el. E un pic ciudat. Că n-am putut să trag ăsta direct cu... Ești aproape acolo, du-te la dovleci. Down from the stone circle, look inside one of them. Deci erau deja vreo 200.000, 300.000 în joc online și jocul nici nu s-a lansat, adică au cumpărat varianta deluxe cu vreo 10 euro mai scumpă. Și... e nebunie, pur și simplu. Slytherin tânăr trebuie să fie foarte curios. Întâlnește cu Scrope la marginea apei. Down to the water's edge. Cred că acolo? This had better not be a trick. Ok. Totuși nu știu cum folosesc poțiunea să-mi dau viață. Chiar n-am idee. Dar mă rog. Uitați și un like dacă vă place seria, ca să mai facem episoade. Like. Thank you for coming all this way. Îți mulțumesc că ai venit aici. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Eu ajut directorul. For years. Apologies for the abundance of notes. Scuze pentru notițele multe. What's this all about? Vreau să mă asigur că nu ești urmărit. Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help. Mai întâi mă ajut și apoi zic. Especially the headmaster can know. Dar nimeni nu trebuie să știe. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Deci ideea e că, cred că soția lui, sau nu știu cine, a fost la facultatea asta cu 50 de ani și ea are pagine din cartea ce ne lipsește nouă. Paginile alea lipsă și le-a ascuns într-o grotă, într-o peșteră și în peștera aia o să fie și un inel, care inelul vrea să-l returneze directorului, deci... Hai să vedem. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast. E grotă? E grotă? E cave? Good luck. Mamă, păi și mai sunt 50 de dăștia. M-am intrat în peșteră. Și e ceva aici. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Pâine. A fost un pic greu de intrat în peșteră, că inamicii erau cam greu de învins. Deci era un perete fals ăsta. Am găsit pagine? Be? A visitor? Ia. Omul fără cap. Oh? Ooh. The name's Richard Jackdaw.
I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Am vândut inelul cu mult timp. Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. A vândut inelul să impresioneze, să cumpere și cu banii, n-am înțeles. Torn from a book. Not my finest moment. Poți să am eu paginile? I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? Paginile sunt în pădurea interzisă. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Ok, deci ăsta vrea să impresioneze pe Apollo sau cum o cheamă fata aia și ea n-a fost impresionată cu paginile, așa că el s-a dus pe harta, că paginile erau o hartă, alcătuiau o hartă, și el s-a dus după harta aia sau ce scria pe hartă și a murit. Și atunci paginile au rămas în corpul lui și noi mergem la corpul lui. A map. O hartă. It doesn't appear to be connected to the missing pages. E altceva. Hang on to it for now. Acum o să explicăm lui Scrope să înțeleagă și el ce se întâmplă. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. Apollonia. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. Îți mulțumesc, Scrope. You're a credit to House Elves. Ăsta zice că e fericit că noi am găsit ce trebuia. Da, e supărat că n-am găsit inelul. Și acum cred că mergem în pădure. Trebuie să mai fac level, că inamicii ăștia cresc în level și devine dificil. Trebuie să învățăm un spell nou, ca să putem să reușim în pădure. Ceva de apărare. E prea tare cum avem masca aia. Toată lumea e fericită, gata. Învață după sau? Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Okay. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Expelliarmus. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Ok. Care e întrebarea? Expelliarmus. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Disarms wands. May save your life. Le aruncă armele din mâini. Îi împinge și le aruncă armele cu totul. Și acum cred că putem să mergem la pădure. Ce mă ăla să-l coco... Ia să încercăm abilitatea asta. Expelliarmus. Aha. Incendio. Aha. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Bun. Mai cocoșăm și noi niște inamici să facem level. Da, timp de noapte, desigur. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Și că au fost greu de găsit paginile. Now, where do we go from here?
Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think Intramuros. it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Asta nu vrea să se ducă la locul unde a murit el. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. O cascadă, un lac. You've been very helpful. Thank you. Mergem cu o fantomă prin pădure noaptea. Rather unfortunately coming back to me. Trebuie să deblocăm locul ăsta de fast travel. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Hai. Level 20! Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. What? Is that Latin? Hopa, avem probleme, au level mult prea mare. Cred că acum am înțeles de ce e pădurea interzisă. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. N-avem cum să ne batem cu nimic pe aici. Decât să fugim. Am ajuns la pădurice. Just as Jackdaw described. Avem fast travel-uri pe aici, deci. Intramuros. A, ușa aia cu spirală. Bă, dă-mi un de-ăsta așa, că nu văd. Wow. Aren't you a little far from us? Cam departe de casă. I knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Bă, stai bă așa. E bine că se pune pauză aici, ca să pot să-mi schimb spell-ul. My God. You won't get away with it. Ok. Bă. E cam jale. Dar ne descurcăm. Perfect. Magie întunecată. No risk those loyalists will report back Și to cam Ranrock gata. now. Let's see where Jackdaw has led me. O să trebuiască să mai craftăm poțiunile de viață. I wonder how big this place is. S-a făcut zi. Boing. Oh. Opa. Se ridică un pod. Impressive. That must be where all this leads. Incendio. Perfect. Revelio. Ok. Reconstruim drumul. Cred că e complet sau îi mai trebuie o singură chestie. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Am urcat aici ca să luăm cestanul. I'm glad Richard Jackdaw. Niște mânuși puternice. Hai să vedem. Handwear. Ofensivă. Behind for me. Ce e bă acolo? Not a headless skeleton in sight. Stai așa că nu ne batem, doar fugim! But I may as well help myself to this. Abar n-am dacă putem să trecem pe aici. Nu știu ce am impresia că mă joc Dark Souls. Dă-ți bă viață.
Am luat o robă atletică. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Trage! Ne-am luat o robă puternică. Verde. La outfit. Mai bine, mai elegant. Mamă, avem de level 9. Am mai găsit altceva. Ochelari mai șmecheri, ia. Ok. Ce se întâmplă, mă, moc de broască? Opa! Păianjenul mamă. Stai să ne refacem viața că e jalete. Tu ești păianjenul mamă. Salut! Oh my god, one shot! Am văzut că ăștia sunt slabi versus foc. Deci... Sunt foarte slabi versus foc. Oh! Ok. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Gata, în sfârșit. Nu mă lăsa că erau păienjenii spawnați. Am crezut că pot să fac asta fără să-i mai omor. Podul e complet. Bă, da, am mers ceva pentru podul ăsta. Chiar am mers puțin. Trebuie să mai cumpăr poțiuni de viață. Baci cu ăștia acum. Ăstea erau pagina. Deci el a venit până aici, dar a murit. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Opa. Revelio. Ok, boys. Cred că trebuie să dau un save, da. I-a plescănit căpățâna. Cred că trebuie să păstrez X-ul pentru ăștia mari, dar am fost cam 0 IQ. Nu-i problemă. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Accio. Levioso! Levioso. Al naiba. Accio. Expelliarmus. Mișto, fix când atacă îi dăm arma jos. Da, Accio nu merge. A murit când se sară. Ok, bun, ne-am descurcat. That's unnerving. What's happening? Un nou portal fresh. Revelio. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Zice că a văzut portalul și în zona restricționată din facultate. The room's starting to flood. Nenecam. How am I being protected? What sort of magic is this? Protejat. Cred că asta era ceva, un mecanism defensiv. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Și nu intră apa? Pare că nu. Ce e locul acesta? Trei portale, ce sunt? Patru. Să ai un tablou. Ne vede ăla. Speak to the portrait. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're E ăla din Professor amintiri. Rackham.
Professor Rackham. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our Ne împarți abilitățile. To see traces of ancient magic. Văd magie antică, da. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. Avem multe de discutat. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. N-am cartea cu mine. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the Vrea să book. punem cartea pe piedestal. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. Aduc cartea acum. We shall speak again once the book is in place. Zice că noi avem abilități speciale pentru că avem asta de vedem magie antică. Your connection to ancient magic has unlocked talents plus 1. You will receive one talent point each time you increase your... Aha. Nu, asta cu foc e destul de tare. Avem mai multe puncte. Oh. Asta e interesantă. Abilitatea care le aruncă arma din mână o să-i facă să fie blestemat și le dă mai mult damage. Adăugăm un nou set de spelluri. Deci ăsta îl vreau. Și mai vreau pe ăsta. În momentul în care atac o să-mi scadă cooldown-ul la celelalte spelluri. Trebuie să ne întoarcem cu cartea, deci plecăm de aici, presupun. Ne teleportăm direct, oare? Am un fast travel, deci suntem la subsolul facultății. I'm back at Hogwarts. Am întors la facultate. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Deci ăla e plecat cu cartea, n-avem cum să aducem cartea lui, așa e. A plecat la Londra cu cartea, să o investigheze. Deci trebuie să ne... mai avem un punct de talente. Trebuie să ne ocupăm timpul cu niște ore ca să devenim magicieni mai buni. Cred că acum când apăr o să fie inamicii blestemați, dar nu sunt sigur. Nu sunt 100% sigur. Asta o să fie mișto. Învățăm să zburăm pe mătură. Asta cred că o să ne ajute. Your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Salutați noul The goal of student. today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. Învață să zburăm pe mătură. Some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, Zice că nu ne învață să ne dăm peste cap. kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Rândul vostru. Up, you stupid ratty school broom! Up. Up. Ok, suntem mega talent, noi ne iese din prima. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Se pare insane de greu să... Cum nu cazi pe o parte? Că motorul e prea subțire. Mai și plouă. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Dacă m-au zis cu un fluier, coborâți. Ok. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them think I'm getting returned the in hang of one this. piece. Easy. Excellent. Bine, mă! Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise. Hai la un shall exercițiu we? mai complicat.
Zburăm. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Mișto, bă, n-ai ce zice. Nice day for a fly. Sunt curios cum o să cărăm cu noi MATURA. O avem în inventar mereu? Did anyone else see that? A mai văzut cineva asta? Vrea caracterul nostru să ne vadă colegii, să ne lăudăm. Boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Nu înțeleg și nu vezi în comentarii. De ce începem noi în anul 5 de facultate? Fix la final. Că vedem urmele alea de magie întunecată, oare? Și ne face așa experți? Bă, din ce am văzut până acum, jocul pare mișto și mă face să vreau să văd Harry Potter, filmele. Avem și ochelari, e bine. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. Te descurci bine. You're ready for something a bit more challenging. Mai greu. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Vrei să fugim de așa? Ok. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Urmează-mă. The tour is about to begin. Follow Ia, closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration courtyard. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Sperăm că directorul nu se uită pe geam, că nu bea ceaiul la geam. Nice to get above it all, isn't it? Cred că n-ai voie să zbori pe deasupra facultății. Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic Wow, for my te duci taste. nu știam. How is Că te duci cu flying so mouse-ul. quickly? Nu e atât de Here's rapid. something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Lean forward. Ah, mai repede. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Mamă, deci dai odată shift ca să mergi repede și pe aia click stânga. Mai repede. All the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, The owlery. isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Așa, da, mă, ne jucăm și noi. Dacă putem să zburăm mereu, That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. ne-a fluierat. Best hurry back. Cum zboară, bă, ăla așa repede? Bă, că pe Q pornesc asta, MATURA o spawnez. Dismount here. And where have you two been? Și unde ați fost voi doi? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Ne antrenăm. Hefty points will be taken from each of you O să for pierdeți not niște following puncte. my instructions. Wow. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... E dezamăgită profesoara de el. Class is finished for the day. Opa, nu ne zici nimic. As for you, you do well to use better judgment in the future. Gândește-te mai bine pe viitor. Chin up. That was some rather good flying. Barbia sus, te-ai descurcat bine. Ai zburat cum trebuie. Îmi place că caracterul nostru e supra-talent. Se descurcă la orice clasă la perfecție. You have to admit, those views were worth it. Nu regret deloc. Worth losing a few house points for that detour. Nu știu ce sunt house points. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's Cred că putem să ne favorite. upgradăm MATURA. I could show her a thing or two if I had my own broom. N-am Hate MATURA having mea. to return the school broom after class. Nu-mi place că trebuie să o... to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. Ah, ok. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Bă, da, trebuie să ne cumpărăm o MATURA. Holy smokes, cât costă una? Chiar sunt curios. Deci trebuie să ne ducem în Hogsmeade. Ne-am reîntors în oraș și... Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service.
welcome to Spintwitches. Apologies if you came by cred că avem before bani, and e weren't problema. able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned. Abia m-am întors din Thankfully, Londra. with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Vrei o mătură Got a nouă? few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Ok, ok. Problema e cât costă una. I'll have a look around. Thank you. Cred că trebuie să farmăm niște bani. What are we looking for today? Ceva ieftin și bun. 600 ne-a cocoșat. Oh yeah, baby. Avem 600 oficial. Preview. That item is of the highest quality. Nu e rău, nu e rău. Văd că n-au stats-uri sau ceva. Asta îmi place. Sau îl luăm... That item is of the highest quality. Build for stability. Light touch. You'll be thrilled with that broom. Cred că ne-am prăbușit efectiv toți bani. Mai bine luăm Whilst poțiuni. nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. Au limitările You lor. seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Ah, poți să o upgradezi. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. Că te duci mai sus, I încetinește. can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need as an ideal, Ok, am înțeles, am înțeles. complete work on my first up. Bun, ajunge. That sounds intriguing. Nu mai avem bani, vărule. Gata bugetul. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Am găsit niște mănuși, aparent. Te doare mintea, deci nu găseam efectiv cum spawnezi mătura. Trebuie să apeși, ți-a apăsat tab și ai în dreapta apeși 3. What? Nici nu te învață măcar. Ok, că jocul nu se aștepta ca noi să deblocăm mătura atât de repede. Ești tot rău de tot cum zbori. Unde ai chef? Camera asta e importantă. Că am văzut că avem un item și ne necesită să mergem aici. Professor Weasley. Deci o să ne învețe ceva nou. Somewhere away from prying eyes. Camera ascunsă? Aha. Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Văd că n-ai pierdut timpul. Well done. Shall we? After you, Professor. Hai să vedem. What is this place? N-avem lumină. This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Explică că Where is Deke? poți să găsești camera din greșeală. Sneaked past and gone ahead. Deke, Și că apare camera doar când ai nevoie de ea. I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Accio. There's no chance I'm clambering over this mess. Ne învață spell-ul ăla. Perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things. Să dispară obiectele. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Bun, bun, bun. Easy. Acum avem două seturi de spelluri. Deci putem pe spellul ăsta să punem așa și să punem spelluri
de care nu avem neapărat nevoie. Splendid. Now, cast Evanesco on those În chairs. luptă, gen. Excellent work. Vreau să am unele pentru luptă și unele pentru utility. Ghiozdanul meu de școală. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Trebuie să găsim pe cineva. Bun. Camera asta pare abandonată. Ia uite-l. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Te căutam. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Căutam niște chestii. Is this the student? Ăsta este elevul? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. De când eram în al doilea meu an la facultate, suntem prieteni. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Deci profesoara se știa cu ăsta mic de la începutul facultății. Be equipped for the seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Deci e o cameră în care te ascunzi, nu te găsește nimeni. It's time to focus on Caracterul nostru zice că vrea să învețe, fără să fie deranjat. Imagine the room precisely as you need it. Închideți ochii și imaginează-ți camera. The room will do the rest. Camera va face restul. E cam periculos. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. Asta e camera It noastră, can cred. identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Bun, asta ne interesa. Pentru că avem un item și nu ne zice stațurile lui. Iar băncuța asta va face treaba pentru noi. You'll find plenty of items. Era vorba de acest stand cloak. Oh my god, unde era, mă? Era aici, aici. Ăsta care e slab. Slăbuț. That need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating Creăm or obiecte. conjuring objects. Trebuie să decorăm I'll camera. teach you. Te voi învăța. Ne facem mobilă. No spell. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft.
Spellcrafts are like recipes. Sunt They rețete. list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to E purchase mai ok them. să le They can cumperi. also be collected by Decât să le vanishing colectezi. objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Da, deci... Înțeleg ideea. Craftăm obiecte, practic. Asta era Conjuring Spell. Incendio. Pardon. Și avem... Potion Station. Avem în mai multe stiluri, presupun. Really? Ok. Conjure a potting table. Stai să vedem. Ăsta l-avem deja. Ok. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow Deci putem plants. să facem poțiuni aici. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion Dittany ingredients Leaves ne mai needed in trebuie Hogsmeade pentru ale de or viață. outside the castle grounds. Deci am înțeles, asta e I camera will be sure to noastră. speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Ok, noua noastră cameră, o decorăm cum avem chef. Many plants here before. Blue Flames, location discovered. Speak with professor. Aia nu cred că e o misiune principală. Momentan o să ne salvăm noi toată situația. Cred că am jucat vreo 4 ore. Ceea ce eu zic că ajunge. Dacă v-a plăcut joaca, apăsați butonul de like și continuăm seria. Dacă nu, nu. Ne vedem la viitoare. Pa!